Sick ka kasi. Kasi may lagnat si Bunso, oh. Di ba? Pero hindi siya, tumatawa siya. Kasi dahan-dahan. Mahina kasi yung... When I was small pa, Kaiser, mamu hilot din me eh. When I'm sick. Oh, Rael, hilot lang kayo nun. Hindi, walang doktor kayo. Hindi kayo nakaanong doktor ka, Papa, promise. how do you get cured from sicknesses like fever? Ano? How did I get what? How do you get cured by sicknesses like fever or rabies? Rabies, pag na-bite ka ng dog or ng cat or na-scratch ka nila, ganun. No pa, how do you No pa, how do you pa? No, how do you get cured when you have rabies or fever? Fever, kapag pag you have colds or you have pilay. No pa, how do you get the cure? The cure. Pa? You drink medicine. How about rabies? Medicine din, anti-rabies. They inject you anti-rabies. Pero dapat you will tell agad when a dog or a cat bite or scratch you, you tell agad kay mami. Okay. Pa? Okay. I mean a little bit sa here lang yun like parang yun like parang yun ganun. Yung ganun, yung ganun? This one, no? Yung ginaganon niya. Pero alam niya, hindi masyadong nasasaktan talaga siya kasi may sinat siya sa loob. Pero gustong-gusto niya. Like it ba? Kay mamo? What will you tell kay mamo? What? What will you tell? When I first got that Ano siya? massage, it was Isama mo very, na lang. Oh, say thank you. Sama mo na lang daw sa Amerika. Sama natin si mamo sa Amerika. wait, ma'am mo pa. If you're just adult pa and not parang 79, then what was your job? Naku, ano yun, Rael? When Ano daw trabaho ni ma'am? Wala, mamus taking care of us and you and kuya So, and sila kasi, si Ate Sia. Oh. so mamo's job is none. Opo, Oh, di ba? taking care lang. Tatawa ka na. Kulit, no? O sa so I would feel just why I'm Okay. Oh. Di ba? Done ka na? Oh, tumunog. You feel okay na? Mm. Not sick ka na? What will you tell mamo? Naliguan mo kasi. Oh, Say thank you. thank you. Wet pa yung hair ko eh. Basa pa daw yung hair niya mo. Oo nga eh. Okay na. What is hair in Tagalog? Buhok. Sige na. Bye mo. Thank you. Bye.